ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ इट्स नेचुरल पर कढ़नी चाहिए नहीं लोगों के गानों से फैंस होते हैं हाँ. मेरे फैंस से गाने हैं गाने हैं What was your dream? नहीं it's a very good question but मैं अगे ना पूछो मैं जिन्ना दसूंगा उन्ना की रखियो ठीक है आप people are going to hate me but I don't follow cricket उससे ते कंट्रोल हैगा की दी आवाज ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think Sidhu has the greatest vocal ever. I think you know just the depth and the vocal range that he had, especially with the music and the flow, was amazing. See, when you start off as a singer, you have nothing to lose. Either या तो गाना चलेगा या नहीं चलेगा. I think जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਰੋ 104.8 इश्क एफएम सुन रहे हो आप। मेरा नाम है अनमोल और शो का नाम है इंडी मेरी जान। इश्क एफएम का सलाम टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके फेवरेट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आज मैं अपनी मिट्टी से एक आर्टिस्ट लेकर आई हूँ जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। मेरे साथ हैं जो कहते हैं कि गाल नहीं करनी, और खुद मैंने इनका अभी पॉडकास्ट देखा, बहुत गालियां दी हैं उसमें। मेरे साथ है परमीश वर्मा। हाँ जी, हेलो अनमोल। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, किवें हो? मैं वधिया। तुसी गाल ਕੱਢਦੇ ਹੋ? मैं हाँ जी गाल ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ हाँ जी इट्स नेचुरल पर ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। So is it like just like गाल नहीं करनी जिथे जहाँ पर आपने बहुत सारे? No, this is completely different. So how this happened was कि we had a scratch of the song. Okay. Then we went to Dubai for a show. तो we were shooting like a day vlog. Okay. You know, उसमें shopping करने गए हम। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ footage ਸੀ, when we brought the footage back, my associate director, he has access to all the footage, he has access to all the dummies that we made, so he ended up editing the तो जो उसने vlog था इस गाने ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ edit करता। So when I saw the song I was like, man, this looks amazing, you know, ये तो बिल्कुल उसी पे है। Then we had no plans to do this song, we had no plans to release this song, this was just one of the songs that we had worked upon। वो पूरा गाना भी नहीं था, it was an incomplete song, so it looked so good ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। but then we tried to add more lines to it but it wasn't really going anywhere because we had idea ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ so that's when we thought that we'll bring in a female perspective ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰਕਾਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਕਾਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Then we thought कि instead of like bringing in a confrontational twist to the song, how about we bring in a positive side where the girl goes कि गल तां प्यार दी वे जाने रख दी बिड़क तेरी कार दी वे जाने, कि ठीक है मैं तेनू प्यार करदी हां, मैं तां वेट करदी रहनी कि तेरी कार कदों आवे। So we brought in a very positive female perspective to the song, and Simmer Kaur did an amazing job. So and that's when we shot it. So but then at the same time it's a commercial song and a shopping vlog for a video, so we then had to, you know, put the song together as a commercial package. So then obviously we shot. Did you only direct the video? Hanji, this is like I've directed it but I've had my team who was working behind the cameras with me. Do you think that a lot of things in your life are unplanned? Like I was listening to so many of your interviews where so many times you've mentioned that gaal nahi karni was unplanned. Yeah. Then now this song, like you made it but now you're not sure, so what is this unplanning stuff? I think it's going with the gut. Okay. Because what I have felt is most of the songs that have done really well are not planned. Were not planned. I'll give an example. Check Kar is one of the biggest songs in past, you know, recent times. I had to go to London to shoot a web series. And I had to shave my beard for that. So last minute, like the day before I was meant to fly out, I called my one of my friends who's a director. I was like, यार मैं कल चले जाना, एक दिन रह गया मेरा, जे मैं शेव कराती ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। He's like, ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਨਾ ਵੀ ਜਸਟ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 5 ਦੋਸਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਰੂਬੀਕੌਨ ਲੈ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ and then we have a friend of ours who has like a bike detailing business, you know, the boss rides in Mohali. I knew of him. तो उसका बहुत अच्छा सा शोरूम था ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ so it wasn't planned we you know this was something completely organic and the song went viral in the song in fact aam je munde it doesn't even have a music video exactly it's such a simple video so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ honesty ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ gut feeling ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ and I'll be honest with you there are songs that have planned and have invested a lot of money and you know name few planned songs like there's this song I did called Char Yaar you know we shot it in a hangar ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ it's a very successful song it's not that it's not successful but that song had just come out after Gaal Nahi Kadni I think but it's nowhere close to what success Gaal Nahi Kadni has had so you can't really plan it but then at the same time there are certain songs which require a heavy production and they only look as good with that production so obviously कई गाने होते हैं जो वैसे ही बनाने हैं but like some of the songs that you know go viral are very organic and very authentic आम जे मुंडे की वीडियो देख रही थी और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था and it's so beautiful that how that song has inspired so many because I was reading comments and there were so many people who were commenting that hey like if you're a student you're listening to this song how does this comments make you feel because at one time you must be student ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ that I'm blessed ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ you know ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਬਰ ਓਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ you know somebody who's working in a small shop who has big dreams लेकिन वो सीधा उन सपनों के पीछे भाग नहीं सकते वो जिम्मेदारी के साथ ना बंधे हुए हैं वो लोग मेरा गाना सुनते हैं like they see a part of them in me and that's why I keep making such songs because I feel like I have responsibility towards them that group of people who have dreams just like anybody else but they have dreams and responsibilities so पहले जिम्मेदारी निभाते हैं उसके बाद सपनों के पीछे भागते हैं When you were growing up, Parmish, I want to ask you, what was your dream? I'm sure it must be something else, or was this your dream? I wanted to become an actor. I used to do theatre, I used to do nukkad natak. और मुझे पता नहीं था कि एक्टर कैसे बनूंगा मैं क्योंकि पंजाबी फिल्मां उन्नियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ and I used to love all the films but it was just him yes he was Punjabi industry yes but I was obsessed with Punjabi music I was obsessed with the videos and I remember ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਰੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ so like I would dream in a music video sense now that you're talking about this ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਅਮਰ ਰਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਈਏ ਬੰਡ ਰੰਗਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਸਲੂਟ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਨਾ so and I was like what school college ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ I was like ਯਾਰ ਹਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੋਇਆ because those were the tiny heroic moments that you would watch in music videos where you know a guy stops a girl from getting bullied and then you did a lot of videos with Mankirat Alok Dilpit Tillo yeah like there was so many series of it and I remember a time when it was as if like there will be a singer the lead and then there will be Parmish Verma and that's mandatory in videos for like 3-4 years there used to be a time when TV channels would play 4 songs and then there'll be an ad break और वो चारे गाने मेरे होते थे like when the singers would change I'll still be like किसी में 1 सेकंड के लिए किसी में 2 सेकंड के लिए किसी से थोड़ा सा आप अपना सिग्नेचर मतलब it never started like that it was never meant to be like that but there were certain songs जो जिन्ना in which I would feature a little bit first of all to show my acting capacity because I wanted to become an actor I wanted to get noticed secondly in music videos there'll always be a guy and a girl and a bad guy that's it there was never a friend there was never a brother there was never another guy who was in love you know the stakes were never high
So when I started directing, you know, I brought in another character. Yes. But that character could be anything. Haan. And with time, people would knew that it's my video, I'll be there, but they didn't know okay, in which capacity I'm coming this time. Yes. It could be a good guy, it could be a bad guy, it could be, you know, a girl's potential lover, it could be a brother, it could be anything. Yes. So that anticipation got people engaged. And from there, was singing also unplanned, I'm sure? Yeah. How is it? Like, किमें होया कि So I used to spend so much time in studios making music for the singers that I used to work for. कि फिर सोचा कि मैं क्यों नहीं कर लेना? This is literally what one of the company guys said. They are, "पाजी गाना भी तुसी बनाने हो, गा भी लिया करो." But at that time, I just wanted to do a song because you know I wanted to do a song. You know, मेरा शौक सी गाना करना. So we made आला चक में आ गया. Yeah. But I never had the guts to release it because I was like यार गाना जे वधिया ना होया, जे flop हो गया, लोग गाना बहुत कड्डणगे. ਤੇ so we just released it like Facebook live ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਗਾਣਾ and people downloaded that Facebook live version and then they would play it and I remember that I would hear my song in the cars, I would hear my songs when I would go out. My movie Rocky Mental was set to release, so one of the guys who knew me, who owns the record label now, he was like, why don't you do a song ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ promotion ਕਰ ਦਿਓ film ਦੀ. I did the first song and the song went viral and then it all started. Yeah, I've heard in some interview you were saying कि लोग गाना गाकर फैंस बनाते हैं, मैं फैंस बना लिए तो इसलिए गाना कर दिया. नहीं, लोगों के गानों से फैंस होते हैं. हाँ. मेरे फैंस से गाने हैं. इसलिए गाने हैं. हाँ. So I already had people who would watch me, who would love me. Yes. So let's say a cricketer has a great fan following. हाँ. They open a restaurant. हाँ. And then people love the cricketer and then they would go eat at the restaurant. Yes. So I already had a fan following. People already loved what I did. So I was like, hey, मैं गाना कर ला. They were like, कर ला. तो उन्होंने सुन लिया. So that's how it all started. So that's part of the reason. So you know, आप कई बार मेहनत कहीं और करते हो, आपको फल कहीं और मिलता है. हाँ. So I had a fan base who was willing to give me that opportunity to hear me out. Wow. So that's why in every single interview from the very first day, I've always said, okay, this is because of my fans. If my fans weren't there, if I didn't get the support from my fans, I would have never been an artist. You know, you were talking about, again, you know, like how you jumped into singing, but for singing we need certain kind of, say, practice, riyaz. I'm sure ਜਦੋਂ start ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੈ ਨਾ? In fact, at that time, I had only thought कि यार how long will this last? ਇਹ ਤਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਣੇ. Because I was an actor, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. I thought I'll focus on my films. But I think when it became a career and when, you know, I started doing concerts and then my shows were getting bigger and that's when I realized, yeah, I have a responsibility now. Because initially what would happen, I'll just perform in a club with a very small number of people. And, you know, you could always engage with them. It's like a meet and greet where your songs are being played. Yes, it's like a jamming. Exactly. But when the shows started getting bigger, that's when I actually realized that now I have to reach out to the people at the back. हम कौन सा sound use कर रहे हैं? Like, how do we do this? That's when I actually started working really, really hard. I don't generally talk about it, but now I have like at least 5 to 10 people in my team, like our FX people, our music people, our lighting people, graphics, everything is like, now it feels like कि यार अब तो ये job बन गई है. And now I owe my fans a responsibility, and especially post-COVID when I, you know, stopped doing similar songs and, you know, I ventured into international sounds and I started doing new music. I was like, a lot of people don't even know what my beginning was. They just know me from the songs that I do now. Yes. And now I have to deliver, you know, the performance because I charge X amount of money. And so, and then, but this time, what worked in my favor was because I had money, I could now take time off from whatever I was doing. It's like now you have a hobby and you can learn. Exactly, because everything is sorted. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ like there is nothing that can stop you from learning. Yes. So that's when we started investing more time and more effort in our sounds, and, you know, everything's getting bigger now. The acts are getting bigger, the shows are getting bigger. So you learn from, say, people around you, right? ਹਾਂਜੀ. आप किससे सीखे? I think ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ. ਹੋਰ ਕਰੋ. You're like ਹਾਂਜੀ. ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ and then you just, you know, you give it a poetic. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ philosophy ਬਣਾ ਲਈ. ਹਾਂ. ਹਨਾ ਕਿ like when you couldn't confront a certain situation, in order to make peace with that situation,
you know, philosophy was born. Okay. ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਿਕ ਟਵਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ that becomes your songs. From this answer I got a question. What was the lowest point of Parmish life that, you know, when you think about that and you say, if I've survived that, I can do anything in the world? Obviously in 2018 when I got shot, that was probably the worst time of my life and I was on the bed for a very long time. A lot of learning came from that time. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ. So I think that was my learning. Wow, beautiful. Of course I'll not ask anything else. But you know, in one of your interview you mentioned that कंफर्ट जोन से निकलकर जब आप कुछ करते हो ना तो आप सक्सेसफुल तब बनते हो. एक्टिंग कर ली, डायरेक्शन कर ली, फिल्म बना ली, सिंगिंग कर ली, कॉन्सर्ट कर रहे हो बड़े. अब कौन से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अब क्या करना है और अब ऐसा हो गया कि इससे ज्यादा क्या ही करूंगा. नहीं हले तो कुछ कीता ही नहीं ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. what are my achievements? Buying a car, is it an achievement? Having X amount of Instagram followers, is it an achievement? There's Elon Musk who's trying to get to Mars. Wow. ਤੁਹਾਡੀ value, your value as a man is what challenges you accept in life. If my challenge was just to buy a car, then yes, obviously made it. But then on a larger spectrum, like this is nothing. जैसे ਆਪਾਂ शुरू नहीं करते हैगे नुक्कड़ नाटक शुरू होता है नाटक आप गैदर करते हो लोगों को. पहले तो 10 लोग चक्कर में सिर्फ नाटक कर रहे हैं शुरू होने तो पहला ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं. सो मेरा तो नाटक मुक्किया like I've just started. play ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ. so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ yes in a materialistic world, you know, yes, you know, I feel like I've achieved what I wanted. But how I look at it, I feel ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂ نو, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ वो सिर्फ इनसिक्योरिटीज को टिक मार्क करके साइड पे बिठा दिया. What's the next step? To actually make, you know, tell the stories that I wanted to tell. See, when you start off as a singer, you have nothing to lose. Either या तो गाना चलेगा या नहीं चलेगा. चल you're nobody. गाना तो मेरे चल ही नहीं रहे. अगर नहीं भी चलेगा तो नहीं चलेगा. What do I have to lose? So taking risk at that time is very easy. But now that you have a lineup of shows, let's say now you have 10 songs which are already very successful. Now you try a different sound and you feel yaar je gaana na chale fir now you have something to lose. And I do that every single time when I make a song. So of course there's, you know, comfort zone ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ SGA ਲੇਬਲ ਯੂ نو ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੇਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ so the SDA is sound direction art. We don't sign anybody in this label. This label is literally a place where people who have potential and they want to do something different, they can come to us, and with the funds that we have, we are happy. If we believe in the product, we just do the song. Wow. Any one artist that you have discovered through SGA label that you know that this person can make it big? See, there is an album called Surtal Volume 1. Okay. It did not work. I think it's the most underrated album. Okay. You play some of the songs, you will be in love with those songs. I will listen. And I just wish one day those songs get big because I believe in that artist so much. He's so talented. Surtal Volume 1, कोई भी गाना लगा लेना. And if you don't like the song, you can call me and tell me that, hey, I don't like the song. I'll delete that song from STA. They are that good. Oh God, I have to listen. Okay, for sure. So say for example, any of the artists who's a small artist who want to do big, how they can reach out to you? You can just email us at STA and just give us as genuine small email, and you know, most likely we'll revert to you. Wow. Hanji. It's rapid fire, so let's make it quick. Okay. जी. Okay, who's your inspiration? Will Smith. अगर एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर नहीं होंदे ते परमीश की होंदे? Probably the personal trainer, or maybe in real estate. Okay. Who is your biggest competition? Don't say myself. Who's my biggest competition? I have my own way of working. Like mere genre de vich, there's nobody who does what I do. That's right. So I genuinely don't have a competition. I get inspired from everybody. And agar main competition gina to fir sare competition ho gaye. So that's a very unhealthy way of living. Okay. If you want to steal somebody's voice for one day,
ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think Sidhu has the greatest vocal ever. I think you know just the depth and the vocal range that he had, especially with the music and the flows, was amazing. ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰੂਗੀ? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਡੋਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰ ਪੈਣ ਸੂਟ ਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ। ਹਾਂ, ਐਨੀਮਲ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰੰਟ 3 Song ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ? Everybody Hurts, Central C Sprinter ਤੇ My Life Feel Like. I'm actually listening to the song quite a lot. You also should listen to that song. It's Go. out now. When not working, what are you doing? Training or sleeping. You sleep a lot? I don't. You don't sleep? I don't sleep any more than 4 hours. Why? ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। What are you saying? ਹਾਂਜੀ। Wow, I should take some inspiration. I sleep a lot. ਅੱਛਾ ਜੀ। Most underrated artist according to you? Right now, I genuinely think Surtaal is very underrated. Okay. If you want somebody else, I feel underrated ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ like everybody is doing well. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Sometimes people take offense if we call them underrated. So Surtaal is like a brother to me and I think he's underrated. Okay. ਤੁਹਾਡਾ guilty pleasure क्या है? Guilty pleasure is banana breads with coffee. Banana bread ਚ ਉਹ ਯਾਰ banana bread ਚ ਬਹੁਤ ਬਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਟਰ ਲਾ ਕੇ I could eat a full loaf of banana bread. So if I ask you कि कोई एक चीज है जो आप जिंदगी भर खा सकते हो तो कौन सी चीज होगी? ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਤੇ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੈਂਗਣ ਆਲੂ ਬਣਾਤੇ। ਬੈਂਗਣ ਆਲੂ। Any of your parents' line or anything that always remained with you? So my dad says ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰਾਓ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਗਰਾਮ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰਾਓ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਪੀਸ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ نو ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਵਾਰ। ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Parmish, you're one of the very few artists that we have that actually, you know, when they talk, they have substance. So, very beautiful. Thank you. Okay, what's one thing that's on your bucket list, apart from your good shoes and stuff? Bucket list, I want to do solo skydive. I've always wanted to. I've done skydiving quite a few times. But with the trainer? But I would want to do a solo skydive. Best advice you have received? Best advice that I have. Let's try one more time. Wow. Okay, your favorite cricketer? Yuvraj Singh. Like without a question. Current lot ch koi nahi. People are going to hate me, but I don't follow cricket. But I haven't been a big fan of cricket for 2 reasons. Growing up, I had ADHD. Even now, I have ADHD. So ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਲ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਹੇਟਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਏਜ ਆਈ ਜਸਟ ਨੈਵਰ ਫੋਲੋਡ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ is you know, I feel he's the greatest of all time is because of his journey. Like how he's, you know, fought with cancer, he came back and he smashed it. So I think he, you know, he is not just a cricketer, but he is one person to, you know, who you could look up to. In zindagi da koi bhi banda kisi bhi stage de vich, you can look at Yuvraj Singh and, you know, learn something from him. So beautiful. Okay, I will shave my beard F. How much is that money? I shaved my beard for the web series that I've done because the character demanded it. Okay, thank you so much, Parmish Verma. One last thing, can you sing one song of yours so that we can play that song? You can go to YouTube and watch my song, My Life Feel Like right now, and Anmol is going to tune in right now. Yes, My and life you're not feel going like. to sing for us. Is that what you're trying to tell us? You're not gonna. Thank you so much for having me, Anmol. I really appreciate it. Thank you so much. It's so beautiful that you're here.